زہرا کے برے گھر میں تباہی کا سما ہے، زہرا کے برے گھر میں تباہی کا سما ہے، اٹھتا ہوا شبیر کے خیموں سے دعا ہے، قاصد سے یہ کہہ دو نہ سنائے خط سگرا، قاصد سے یہ کہہ دو نہ سنائے خط سگرا، لپٹی ہوئی اکبر کے کلیجے سے سینہ ہے، گر گر کے سنبھلتے ہی لیے آتے ہیں شبیر، گر گر کے سنبھلتے ہی لیے آتے ہیں شبیر، اے درد ٹھہر لاش علی اکبر کی جواں ہے، زہرا کے برے گھر میں تباہی کا سما ہے، یا رب کہیں مر جائے نہ سجاد سفر میں، یا رب کہیں مر جائے نہ سجاد سفر میں، زنجیر میں جکڑی ہوئی بیمار کی جان ہے، جنگل میں اکیلا اسے کیوں چھوڑ رہے ہو، جنگل میں اکیلا اسے کیوں چھوڑ رہے ہو، پردیس میں اصغر کا نہ بابا ہے نہ ماں ہے، کیوں زینب و کلثوم کی چھینتی ہے ردائیں، کیوں زینب و کلثوم کی چھینتی ہے ردائیں، لوٹی ہے نبی زادیاں عباس کہاں ہے، زہرا کے برے گھر میں تباہی کا سما ہے، محمد وآل محمد صلوات
بر محمد و آل محمد صلوات. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر. دین کی حساس نے، دست حق شناس نے، امت محمدی کو خواب سے جگا دیا. فاطمہ کے چین نے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے. خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، تو دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا. فاطمہ کے چین نے، ہولناکیوں میں موت کے حیات کھو گئی. کفر کی گھٹائے اسی راہ نجات کھو گئی. سکائے ذوالجلال نے، سیدہ کے لال نے، ایسے وقت میں شعور آ گئی عطا کیا. فاطمہ کے چین نے، میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا. خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا. بادشاہ دین نے اور بوریا نشین نے آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا. دین کو بچا لیا. بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی. بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر حق کے شیر نے، دوپہر میں تخت و تاج قصر شام ڈا دیا. ہلکے بے زبان سے ظلم کی کمان توڑ دی. شارگے گلو سے خنجروں کی دھاڑ موڑ دی. نازش حیات نے، فخر کائنات نے، سر کٹا کے آدمی کا سر بلند کر دیا. باخدا حسین نے، علی کے نور عین نے دین کو بچا لیا. دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان. 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا الامام. ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے، بر محمد و آل محمد صلوات. Assalamu alaikum. Tonight is the night of 8th Rabiul Awwal, which corresponds to the Shahadat of Imam Hasan al-Askari alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Our condolence to the household of Prophet and the Imam of our time, Ajullah Ta'ala Faraja Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad on the occasion of his Shahadat of his father, our 11th Holy Imam. Inshallah, Majlis will be recited by our resident alim Maulana Sayyid Sayyid Hussain. After the program, if I can request a few volunteers to stay so we can remove those banners. Tomorrow night will be the night of 9th of Rabiul Awwal, which is the night of Eid Zahra. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So inshallah we'll have that program starting tomorrow, Sunday. 7:15 we'll start with Hadith Kissa. We'll have Jama Salat and then followed by the Mankhabat and lecture by Resident Alim inshallah tomorroh for the Eid Zahra program. Next program will resume the Shab-e Jummah program on Thursday 7:15 inshallah, and then Jummah Salat next Friday will be 1:10, which is the Awwal Waqt. We have Fajr Salat here for those who are attending, alhamdulillah, mashallah, and for those who don't know, we have regular Fajr Salat on every Saturdays. We start around 6:30. Now the time is pushing, so we'll inshallah change it. Yeah, sorry, 5:30, and it's almost like 5:40 something, but we will just update you on the programs inshallah. We'll be moving time because time is moving very fast towards 6 o'clock in the next few weeks. So but that's on Saturdays. We'll have Fajr Salat if you can join us, ladies and gents, and we do have breakfast after the Fajr program, so if you can join us for the breakfast inshallah also. For the upcoming month, inshallah, I'll be giving you more details as we move into the month. And there's a request for Surah Fatiha for the sponsors of tonight, Tabarruk, and also for those people that we have here listed. Marhumin of Ghulam Hussain Mauladina family, Ghulam Hussain Khaki family, Musa Virji family, Ahmad Nanji Kara family, Ramzan Ali Manik, Leela Manik, Amri Bhai Sundarji, Hasnan Rahim, Yusuf Ali Ghulam Hussain Mauladina, all the marhumin volunteers who are no longer with us, who have served this community for a long time, and all our marhumin, kul mu'minin and mu'minat, muslimin and muslimat. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat. Now with your loud salawat, I request Maulana to start his majlis par Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allah. Allahu Akbar. Ya Rasulallah. Ya Ali. Ya Ali. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات. صلى على محمد وآل محمد. Our condolences to the household of Rasulullah on this night, which coincides with the Shahadat night of our 11th Holy Imam, Imam Hasan al-Askari alayhi alafu tahiyyat wa thana.
Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And my condolences to you, all of the mu'mineen and mu'minat, with the dua that may Allah make this arrival of ours, this gathering for commemoration of the Aza of Ahl Bayt alayhimus salam, our dhakhira and our provision for the akhirah ma'ayur dhikre salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The ayah I chose, as you can guess, from Surah Mubarakah Anbiya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, and we made them imams. What do? يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. They guide not on their own, they never act on their own. بِأَمْرِنَا, with our command. So when they guide, it's because Allah have commanded them. One of the titles of Imam Askari alayhi salam is Hadi. As we know, his name is Hasan alayhi salam. His title is, the more famous is al-Askari, al-Alim, scholar. The Tafsir Mansub ila Imam is known as, most of the times the Rawaya says, Anil Alim or Qal al-Alim. Alim said, the scholar said. So that Alim is Imam Askari alayhi salam. And then he has more titles, but I want to focus on Hadi. Though our Imams, all of them, they are the Hadi, they are the guides. They are to guide people. According to the conditions of time and place, they guided them. But the point Quran mentions is that they guide because Allah has chosen them and Allah has put a responsibility on their shoulders to guide people. So they guide with the command of Allah Jalla Shanu. To know more about Imam had three very essential tasks completed, achieved. Number one, we spoke sometimes indirectly that Imam is the one who, being in the spotlight, remember from Imam Rida alayhi salam and upward, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Jawad, being exactly Ibn al-Rida, they gave him the title Ibn al-Rida. Imam Hadi, 10th Imam alayhi salam, they gave him the title Ibn al-Rida. Imam Askari alayhi salam, they gave him the title Ibn al-Rida, son of Imam Rida alayhi salam, because he was the successor to Ma'mun, la'natullahi alayhi. So they will use this title to pinpoint, this is the guy we want to be careful about. We always got to keep him under surveillance. So this is what it's meant more likely when they say Ibn al-Rida, that these are from the household that whose haqq is to be the controller of affairs of Muslimin, but people, they usurp their haqq, the caliphs, and they always pressed them. They oppressed them, pressed really hard. Imam, since his childhood when he was 2, by force he was brought to Samarra along with his holy father, our 10th holy Imam, and they both lived there in Askar. That's why they both have the title Askari. Askari with Yae Mushaddada, somebody who lives in Askar. Now we know the holy father is Imam Hadi alayhi salam and holy mother is Bibi Salil or Sulail with tasghir. Both are correct. She also has other names, but I want to focus on this title of Imam being a Hadi. Imam had three tasks, as I said. Number one, being Ibn al-Rida, how to protect himself from the wrath of the Caliph. This was number one. Number two was that how to protect the faith, the madhab, the faith of Shiites. Why? Because deliberately Abbasid caliphs, to move away the spotlight from the household of Rasulullah, to reduce from the sanctity of this household, they deliberately were sowing doubts. And then they funded the translation of Greek philosophy to remove the attention of people and their focus from Ahl Bayt, that if they have knowledge, they had divine knowledge, which was good for guidance.
But falsafa, because Arabs, they were not very accustomed with philosophy, so they were amazed and stunned. And one day inshallah we'll speak with that aspect. Ishaq Kindi, one of the forerunners, who was a very prominent scholar of Muslims, but he went in a bit deviation, wrong way. Imam corrected him. But I want to focus more on Imam had challenges within Shiites. People, they were in doubt, and some of them, they were confused. Who is our next Imam? And then final challenge Imam had was to communicate to Shiites and to Muslimin who is going to be the next and final Imam. And more importantly, his trait of being a ghaib. As we know that since first Masoom, everybody they informed that he will have ghaiba, he will have a quotation, he will disappear from people. You won't be able to contact him, see him, ask him questions like people they used to do with other Imams. So this was another challenge Imam had in front of him. So let me start with the first one, which is that how Imam guided people and how they played the role of a guide, being an appointee from Allah Jalla Shan. First of all, a man named Abu Hamza Nusair, he reports, he said, I saw Imam multiple times. He had different slaves from different ethnicities. So he will have Turks, he will have Saqalba, he will have different from Ajam, Persians, and he will speak with them their native language. I won't understand, but I was stunned that how come Imam is only about 20 years of age. He never left the city, and nobody I never saw came teach him these languages. How come he can communicate with them in their native languages? He said one day Imam was speaking with his slaves, and they appeared to be like Afro, Habashi the wo. And Imam was speaking with them in their local language. And I was thinking in my heart, the thoughts came to my mind, how come this man can speak with these slaves, their language? He says, فَأَقْبَلَ عَلَيَّ. I was thinking in my heart. Imam turned towards me and he said to me, إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيَّنَ حُجَّتَهُ مِنْ سَائِرِ خَلْقِهِ. Allah has made his proof, his hujjat, distinctive from the rest of his creation. Ya Ali, how strong is this? Man thinks, how come this man can talk to everybody in their native language? And the man, alayhi salam, turns towards him and speaks him exactly beyond his thoughts, that Allah has made me proof for his creation. I am the hujjat on them. And Allah Jalla Shanu must make his hujjat distinctive. He must be different. If he's like them, has the limitations, uski majbooriyan hain, then how can he be proof on you? This is what Imam means. Imam means that sa'ir khalqi bi kulli shay'in, in every single aspect. I love this line. Jaro majroor is muta'allaq with that real thing. I am the proof of Allah with distinction in every way, in every aspect. And now Imam explains himself. What does he mean by every aspect? Imam says, وَيُعْطِيهِ اللُّغَاتِ. Allah gives them the knowledge of all the languages. Every creation can speak a language. We know it. It's beyond our comprehension, right? It is. There are many places still, Ulum Ali Muhammad, they are beyond our perception. We can't still understand, but let me give you a beautiful story in between. And this is with all the Imams. Astaghfirullah, I don't mean to show up. You name an Imam and I'll give you the story for them about animals speaking to different things. Like Imam Ali, a companion raised one day when Imam used to say, Saluni qabla an tafqiduni. He said, Ya Ali, do you know the languages of livestock, the horses, animals, birds, wild beasts? The Imam said, yes.
And then there was a horse. The horse did neigh, neigh, hin hin aaya wo. He said, Ya Ali, what is this horse saying? But Ya Ali, this is Imam. He cannot say Astaghfirullah, I don't know. He just said, Saluni qabla an tafqiduni. Imam says, this horse just said, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. He glorified Allah with this tasbih, Imam says. And Imam's seventh Imam, which I first intended, that Imam knows the languages of every creation. Every creation, I'm saying, we human beings are one of them, with all these different languages. One day, somebody, a lover, invited Imam Qadim alayhi salam, and Imam is just young, in his very younger age, in Medina. Mawla, I don't know, breakfast for what, it doesn't mention there. Food was being prepared. Apparently this Shia was like, myself, a simple man. He had a bench in his front yard. Imam was sitting on him. And there was a couple of pigeons beneath the bench. When that man is coming out to ask Imam, please come inside, the food is ready, he saw Imam is smiling. And Imam is sitting there by himself, alone. He says, Ya Ibn Rasulallah, why are you smiling? What happened? Share with me. You're just sitting by yourself alone. He says, these two pigeons, they made me laugh. He said, وَأَوَتَعْلَمُ وَتَفْهَمُ مَا تَقُولَانِ. Do you understand what are they saying? He had, like me, a little knowledge of Imam. Imam said, yes, how can I be their Imam if I cannot understand them? He says, okay, Ya Ibn Rasulullah, what did they say? Imam says, that one points towards one is a male. The other one is a female. The male said to the female, in this entire world, I love you the most, but except this man sitting above us. Have a salawat. He said, leaving him alone, tumhe sabse zyada pyar karta hu. That made me smile. So Imam tells him, Imam Askari, listen, we know all of the languages. Number one, we know their dynasty, who are their forefathers, what is their chain, what is their line. We are the experts in genealogy, if I can say. And then third Imam says, we know the time of death of every living being. We know when they're going to die. And we have the story. Let me just in brackets give it to you. Imam was imprisoned multiple times. Once he was in prison. His great-grandfather, Imam Qadim, was also in prison, and this also happens to him. That's even more direct and brief. Let me go with that. He was in prison, and two scholars of the time, they come to do munadara with him. They had heard a lot about the knowledge of Imams. They were non-Shias, and they were proud of their knowledge. They came, of course, with the protocols of meeting him in the prison. And as they come inside, the man who was appointed by Caliph to bring food for Imam, he says, Ya Ibn Rasulullah, it's my time to leave. My shift finishes now. Do you need anything? He said, no, go, I don't need anything. And then Imam turns towards these two and says, look, this guy is asking me that do I need anything from him? And he's not going to survive till midnight. He's going to die tonight. These two looked at one another. We came to do munadara with this guy about some aqidah. And he's claiming to have ilmul ghaib. He's telling us he's going to die tonight. People used to be very intelligent those days. Still they are. They just, you know what, let's leave. But they said, let's check out. Does this man die or not? That night, he dies. Next day, they returned. And they came directly to the question, Ya Ibn Rasulullah, how did you know that this man is going to die? And of course, Imam can read their hearts. He says, this is a knowledge which is beyond your perception. I have inherited it from my Nana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This Muhammad. This you cannot learn in books. This is transferred directly from chest to the chest. Sina ba sina ye ilm hai. ये तुम्हारी
समझ से बालातर है, तुम नहीं समझोगे. How did I learn this knowledge? So Imam knows when people die. Other rawayat, they teach us, Imam can read our forehead. In a millisecond, as soon as Imam sees somebody, he knows everything about the person. Believer, non-believer, lover, enemy, when to die, what to do, what did he do in past, what is he going to do. Nothing is hidden from him. This is why, how can he be a hujjat on people if he is unaware? These sciences are there. And they are not like just, limited to Ahlul Bayt alayhimus salam only. Hazrat Isa alayhi salam used to tell them, Quran says, that I will tell you tomorrow what are you going to do, what are you going to eat. Not only he brought the dead back to life. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. And final and maybe the most important. Hujjat knows hawadith. He knows what's going to transpire. One of that is ilm ghaib. Imam ko pata kya hadisa rukhdat dega. What's going to happen? All the incidents. Yarhamukumullah. Imam is supposed to know those. This is a knowledge which is beyond our perception. How Imam knows? Allahu a'lam. Allah gives this knowledge to whomever He pleases. No one can restrict Allah. No one can question Him. Why Him, not me? Why that person, not this person? It's Allah's decision. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Quran says, Allah knows the best where to put His communication responsibility, whom to choose and whom to pick. Allahu yajtabi, Quran says, Allah chooses whomever He pleases with. We as abd of Allah, servants of God, cannot question Him or challenge Him. That is what submission's one side is. To simply submit to His predestined things. जो उसने मुक़द्दर कर रखा है, just हम सल्लिमु तस्लीमा, सरे तस्लीम खम कर दें. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. And then Imam makes the final comment. Lawla dhalik. O Abu Hamza, were it not like this, that a proof is supposed to have these four? If I was not like that, then lam yakun bayn al-hujjati wal mahjuj farqun. Then what was going to be the difference between the hujjat and upon whom he is hujjat? Mahjuj, I didn't find a translation for it, but mahjuj is maf'ul. Hujjat, somebody who is a proof. Mahjuj, we. Upon whom that person is a hujjat. Is it clear? How clear it is. But how Imam is hadi. Now let's see these four attributes. Ilm ghaib you just heard. Imam was under attack by Caliph. Different doubts were being sowed. A man named Ahmad ibn Maymun. Now this is a very important incident. It gave us lots of information about the life of Imam. Two time periods can be perceived about Imam. Number one, when he was with his Baba. And that was 22 years. Remember, Imam only lived 28 years. Such a young age, martyred. The second youngest, we know the youngest Imam martyred among the infallible Imams is Imam Jawad alayhi salam, who was martyred only when he was 25 years of age. La'natullahi ala Ma'mun. May Allah curse Ma'mun who killed him. And may Allah curse Mu'tamid Abbasi again, who killed Imam al-Askari alayhi salam when he was only 28 years of age. Now Imam was Imam for only 6 years. Now think how much knowledge will mankind gain. And interestingly, the most hadith Imam have, you go read Ma'rifah, Kashful Ghamma fi Ma'rifatil A'imma, A'lamul Huda. These are great Shiite books about our Imams. Biharul Anwar, volume 48, 49, 50, 51. You go read about A'imma. Most of the hadith about ilm ma fi dhamir, what's going on in people's heart, you will find them from Imam Askari alayhi salam. Why? Because people were doubting.
People were sowing deliberately doubts against imamat. Now this man comes, he said, I had, my belief, my parents, they taught me that, these 12 imams are our imams. He even knew the imam of the time of our imam. He knew and had faith in him. But he said, I had questioned that after the Shahadat of Imam Hadi, is Imam al-Askari really the imam? I wanted to check him out. And look how he tested Imam. He said, he was from Khurasan. Look, he traveled so much distance. It took him 170 days. It was not easy to travel those days. This is information number one. Information number two, he said, when I came, I had some family members, some friends in city of Baghdad, city of Samarra, and I asked them that this is why I'm here. I want to simply meet Imam, ask him some questions, and just make sure that he's our Imam. Why I'm going in these details is, as exactly Hadith says, maybe sometimes today's being away from our master, one may think, why can't I see my Imam? And if I meet him, what am I going to ask him? How to, let's say, first of all, we say, I want to look at him. But most importantly is how I want to seek guidance. What to do, Mawla, Ajmari Zamadari kya hai? This is what we should be asking. True? He says, I have these questions in my mind. Anyways, the second important thing, he says, my friends, they told me, Imam comes twice a week to meet Khalifa. He was basically to report Khalifa. So no, groups, they meet him, and Imam doesn't have any uprise against me. That was the purpose of the Caliph. On Thursdays and Mondays. Hadith doesn't say was it a Monday or was it a Thursday day. He says, my friend said that today Imam is going to come meet the Khalifa. And then he gives another important thing. He says it was a busy street. Very busy. People were coming with their animals and going, camels, horses, people's donkeys with, luggage and everything. And it was noisy, he said. But he said, I was amazed and stunned. A young man, illuminated face, Nurani chehre wala, he came on his horse. As soon as he entered the street, he said, everybody, including animals, they just calmed down. Pin drop silence. No sound was being heard. People and animals, he said, no one could talk. And he said, I could not take off my eyes off of the face of Imam. Imam had such a haybat and awe. He said that grandeur of Imam really kept me and captivated my eyes, and I could not, move my face away from him. He said, while Imam came near me, he just had a look at me, and while Imam was just about to pass me, the first thought came to my mind was, I believe in the imamat of this man. And I even believe in the next Imam, that he is Imam. But how can I make sure that he is really my Imam? Would that he give me some proof, some indication that can tell me that he is my Imam? He could not dare to call Imam to say something, but this thought just passed through his heart. He said, Imam again turned towards me, and Imam said, you found what you wanted. Your desire, your wish has come true. He didn't say anything. Allahumma salli ala. He didn't say a single word. He said, I thought in my mind, and he said it was a hot day, very hot day. He said, I thought in my mind, how did Imam know what I'm thinking? Would that he takes off his amama for you, this is my amama, would that he's thinking, this Ahmad ibn Maimun, he says, I thought maybe he takes off his amama, and then he puts his amama back on his head. He said, Imam exactly did that. He said, then I thought, maybe it's a hot day, and this is not because I'm thinking so that may Imam should take off his amama. He said, maybe it's due to the heat. He said, if it's because I thought it, if may Imam takes off his amama and puts it on his horse. Imam did that. He said, now that maybe if it's not due to heat, Imam puts it back on his head. Imam picks up the amama and puts it on his head. He's an Iranian, Iranians, they need lots of proofs. Imam turns back to him now.
Imam is the only person who talks. The Khurasani Ahmad, he didn't say a word. Imam says, have you not found a proof yet? Till how long will you keep on asking for proof? Look how clear cut Imam is. Kitni baar azmaoge? He says, Yabna Rasulullah, I found my proof. And now I have my peace of mind and I am guided. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now, I chose another beautiful hadith that Imam knows the events, past, present and future. Nothing, no important incident or unimportant can slip away from the knowledge of Imam. A man enters Imam in a Q&A session when people they used to ask questions. He has a question and the Ravi is Abu Hashim. And the person who questioned Imam, his name is Fahfaki, maybe one of the hardest names. Al-Fahfaki. The name is Al-Fahfaki. Al-Fahfaki asks Imam question, Ya Ibn Rasulallah, how come Islam for poor and weak women has decided half of the share in inheritance? And for men who is strong, who can do many things, remember this is from back those days. If they can work, they can earn money. For them it are 2 shares. Basically miras ka sawal. Why ladies get half and men they get twice. Imam says to him that listen, there's no jihad and no responsibility of nafaqa to provide for the family on women. And then they don't have any other responsibility, but rather they must be provided and supported by their husband, and when they are daughters, by their parents. So that's why the hikmah is this. I have to look. Faqih was agreed. He was satisfied. Abu Hashim Ja'fari, who was sitting beside him, and he's the Rawi of the hadith, he says, I thought in my mind, again remember this is going in his heart, usko khayal basaya, कि I have heard from one of my other companions, he reported to me that same question was asked from Imam as-Sadiq alayhi salam. And Salli ala Muhammad. And an enemy of Ahl Bayt by the name of Ibn Abil Iwaja was the one who questioned Imam in a tone of kind of objecting on the rules and principles of Islam. That how come man gets twice and women 1 share? And he says that I had just in my mind that this question was asked by somebody from Imam Sadiq, and Imam replied in the exact way, with the exact words. He's thinking. Imam turns towards him and he says, Oh Abu Hashim, فَأَقْبَلَ عَلَيَّ, he says, he turned towards me, فَقَالَ نَعْمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ Ibn Abil Iwaja. Truly, this question was asked by Ibn Abil Iwaja. And my great-grandfather Sadiq replied exactly the way I did. When the question is exactly the same, we answer in exactly the same way. And then he gives us something. That was for Abu Ja'far. Now this is for us. He says, وَأَوَّلُنَا وَآخِرُنَا فِي الْعِلْمِ وَالْأَمْرِ سَوَاء. Our first one and our last one in ilm, knowledge, and in amr imamat, we are all equal. There's no difference. Time makes no difference for us. Whenever, look how far away was Imam Sadiq alayhi salam. Imam passed in 148. And this Imam was born in 232 after Hijrah. How many years? You calculate. And he's reporting like he's watching and looking at Imam Sadiq alayhi salam. But look, more importantly, he says we are all equal. Wa لِرَسُولِ wa Amir al-Mu'mineen فَضْلُهُمَا. Remember, though we are all equal in knowledge and in amr, but Rasulullah
sallallahu alayhi wa alihi wasallam and my grandfather Ali, they have Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. They have a distinction. They have extra. They have higher standing than other Imams and Masumeen. Look, this distinction is there. But for us, all the Masumeen, their command is no difference to me. Imam Sadiq commands us, Imam Qadim commands us, Imam Ali commands us, Imam Sajjad commands us, Rasulullah commands us. All of them, as Rasulullah says, awwaluna Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad, wa kulluna Muhammad. All of us are equal in authority. For us followers, regardless who says, they're all to us one authority appointed by Allah. Yahduna bi amrina. Have a salawat, please. Salli ala. And lastly, there are things which are basically for Anbiya alayhimus salam. But our Imams, they have been gifted with this divine knowledge and other karamat from Allah Jalla Shanu, like Anush. He was a Christian, a dignitary from the court of Caliph Mu'taz. One before Imam was, his imamat coincided with 6 Abbasid caliphs. I put their names there: Mutawakkil, Muntasir, Musta'in, Mu'taz, Muhtadi, and Mu'tamid, who basically assassined Imam. Mu'taz summons Imam, sends his slave. He says, Ya Ibn Rasulallah, there's lots of pressure on us. This minister of mine has 2 sons. Both are very sick, almost to be perished. And he had seen miracles from Imam al-Askari previously. He says that come and do dua for his sons, so we gain honor and the household of our Prophet. We as Muslims, can we gain honor against Christians? They have already tried, made their duas, done their wada'if, nothing happened. And now they have lost hope. And I request you, if you see fitting, please come and do dua for them. Companions of Imam were sitting around him. Imam loudly says, Alhamdulillahilladhi. Praise Allah, who has put our marifat in the hearts of Jews and Christians, and they regard us more than the Muslims do. Of course, of that time and that age, these surroundings of the Caliph, Imam means. Imam gets up, gets ready, and says, I will come on that day, after a day or whatever. Imam says, I'll come. Imam comes. Now look at how people were to receive him. Anush, he himself had embraced the Bible on his chest, had put his special archbishop attire on him, and there was a group of priests and other dignitaries of Christians and Jews, because he was a high-level official of Caliph. So all of the city was gathered there. Imam, remember I mentioned, Imam had extraordinary habat. Habat, I found the word, a grandeur, such a grandeur which buys people's awe. I mean, he had a jaw-dropping personality. If you take a look at his holy face, you won't be able to take off your looks from him. This is how he was gifted by Allah. Everybody was looking at the face of Imam. Imam gets off of the horse, and this is how Anush says to him. After the greetings, he says, O son of Rasulullah, you know this book and my religion more than I understand it. This was statement number 1. Then he says, O son of Rasulullah, you have the ability, whatever Janab Isa used to do, you can do exactly as he used to do and as he could do. And then 3, he says, you have the ability to give shifa to my sons. With this, Imam enters. No one is speaking.
Everybody is quiet. Imam enters the house, sits on his side. Hadith says everybody is looking at Imam in awe. Everybody is looking. No one is saying anything. Imam realizes this. The two sons of Anosh are there. And this is how Imam starts. Pointing towards one of them. This one will survive. He made 3 statements. Anosh, Imam made 3 statements. This one will survive. He will convert to Islam. And he will convert to our faith, my faith. And he will be one of my lovers and my followers. Anosh replies, Yabna Rasulallah, I know that and I believe in you. Whatever you say is true. Now one of his priests, he cannot take it. He's a bit really into his, Christian zealous mode. He says, Anosh, why don't you convert to Islam then? If you are acknowledging and confirming whatever Imam is saying, why don't you convert to Islam? He said, I already have done so, and my master knows this. I don't need to announce to you. It's not the word of this meaning. I don't need to tell you guys. My Iman is not for you. It's between me and Allah. And he knows I'm already converted. Look why he was saying that you know my religion better than I do. You have the knowledge of this book pointing towards Injil better than I do. You have the knowledge. And you have the ability to do exactly what Isa alayhi salam could do. And now Imam says, if were it not that people will have their misconceptions and misunderstanding, I will do something and say something that this other son of yours will also get up and survive, but he's not going to. He's going to die in 3 days. This was the final statement. Now Anosh makes an amazing statement. He says, Yabna Rasulallah, I'm happy that you don't want my son to come back to life, the other one who is to die, and you asked only one to survive. I'm happy with that. That was the part why I chose this beautiful story. Imam gives shifa, right? Anosh affirmed that you can do what Isa alayhi salam could. Isa alayhi salam's most prominent attribute is he used to bring dead one back to life. He used to give shifa to any marid, any type of disease they had. He used to touch them or just give dua, blow onto them, and they used to get well. And most importantly, he submits to the hujjat of Khuda so much that he says, I'm radhi, I'm happy with one son surviving, the other son dying, because Allah has willed so. The question is, like Anosh did, to the level he submitted to the divine will of Allah, through the hujjat of Khuda, are we happy with what happens to us? Are we radhi with Allah? Are we radhi with our religion for whatever we go through? Or astaghfirullah, do we complain? Please have a salawat. Muhammad. अजीज़ो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हिदायत के लिए परवरदिगार आलम ने जो जो उन्हें अपनी अनआमात, इकराम, इज़्ज़त, इल्म जो कुछ दिया था, अहले बैत ने दीन की तरवीज, दीन की इशाअत के लिए आगे दिया। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को जब ज़हर दिया गया ना, इमाम 28 साल के जवान थे और इतना मजबूत और कवी बदन था इमाम का, कभी अर्ज़ करूँगा कि चमूश से चमूश, यानी बिगड़े से बिगड़ा घोड़ा, इमाम अली मकाम फ़कत उसको कान से पकड़ते थे तो वो घोड़ा बिल्कुल राम हो जाता था। हदीस मैंने बयान नहीं की कि एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत जंगली घोड़ा लाया गया, इमाम ने उसके कान को पकड़ा, कान को पकड़कर उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ कहा
جو استبل میں رکھنے والا تھا وہ بھی کہتا ہے میں نے جب بھی اس گھوڑے کے آگے دانا ڈالا یہ گھوڑا ایسے جیسے ہلتا ہی نہیں تھا، اتنا وہ سر تسلیم خم کر گیا امام کے آگے۔ اس امام کو جب زہر دیا گیا امام کا بدن سبز ہو گیا، اتنا سخت زہر تھا۔ امام کی پھوپھی تشریف لائیں، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف رکھتے تھے، 5 سال کا سن مبارک امام کا جنازہ ہوا، دکھلاوے میں لوگ بھی آئے، امام کی قبر اطہر ان کے بابا کے ساتھ سامرہ میں بنی۔ عزیزو امام کی جو ایک بہت بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ امام کو قتل کرنے والا امام کے جنازے میں شامل تھا۔ اہل بیت کے مسائب بعض اوقات ہماری سوچ سے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولا آپ کو کفن ملا، مولا آپ کو دفن کیا گیا، نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھا، لیکن مولا جو کائنات کے سب سے افضل ہیں 2 بندے، ابھی میں نے حدیث دی رسول خدا اور مولا علی، ان کا لخت جگر جو رسول خدا کے کندھوں پہ کھیل کھیل کر بڑا ہوا حسین ابن علی، مولا ابن سعد کی فوج نے 11ویں محرم کو اپنی فوج کے تمام سپاہیوں کو دفن کر دیا، صرف 2 اجساد کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ دردناک مصائب امام سجاد نے پڑھا تھا پھوپھی زینب کے سامنے کہ پھوپھی کیا یہ میرے بابا کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا میرا بابا رسول خدا کا نواسا نہیں؟ کیا ابھی انہوں نے ساری فوج نے، یہ دردناک مصیبت ہے اہل بیت کی امام سجاد کے نزدیک کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے ابھی نماز پڑھی، انہوں نے ان اپنے ملعونوں پر نماز جنازہ پڑھی اور میرے نانا کے کندھوں پر سوار ہونے والے کے جسد پر کفن بھی نہیں پہنایا، بلکہ امام کے جسد اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام باقر کی ایک حدیث، امام باقر فرماتے ہیں کہ جب میرے جد پر گھوڑے دوڑ چکے نا تو ان ظالموں نے وہیں پر بس نہیں کیا، کچھ بے غیرت ملعون اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی کمانیں سیدھی کی، انہوں نے میرے جد کے لاشِ اطہر پر تیر باران کیے، تیروں کی برسات کی۔ عزیزو امام حسین کے ساتھ ہی نہیں یہ کیا گیا۔ ایک حدیث، آخری حدیث بس مجھے اجازت دیجئے کوٹ کروں۔ مہدی بحر العلوم ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، متولی تھے امام حضرت عباس کے روزے کے، 25 عشرے علامہ مہدی بحر العلوم نے حضرت عباس کی شہادت پر پڑھے، 25 عشرے کربلا میں۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت عباس ملے، مہدی پانی میری قبر کی طرف آ رہا ہے اور سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، میری قبر کی ترمیم ضرورت، مرمت چاہیے۔ عزیزو حضرت مہدی بحر العلوم خود ناقل ہے، اپنی کتاب میں لکھا کہ میں اٹھا، چونکہ ریگستانی زمین ہے، ریگی زمین میں پانی آ جاتا ہے، رستہ ہے، تو کہتے لگے میں گیا نیچے تو جا کر سردہ میں دیکھا واقعی وہاں پر پانی تھا، تو میں نے کہا روزہ اطہر خراب نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ میں نے راجوں کو، مستریوں اور مزدوروں کو بلایا کہ بھئی روزہ اطہر کی نیو کی دوبارہ سے تعمیر کرنی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو استاد تھا نا ان کا بنا مستری جو تھا وہ کہنے لگا کہ استاد میں ایک آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ سے میں نے بار بار سنا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام رشید قامت تھے، لمبے قد کے تھے، کہ جب وہ اپنے فرس پر بیٹھتے تھے تو ان کے زانو مقدس گھوڑے کے کانوں کے برابر آتے تھے، لیکن یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے، کیا جو آپ نے ہمیں پڑھ کر سنایا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے یا یہ قبر ان کی نہیں ہے؟ تو حضرت مہدی بحر العلوم نے اپنا امامہ سر سے نیچے پھینکا اور ہائے ہائے کر کر رونے لگے، کہنے لگے استاد مجھے معاف کر دیجئے، کیا میں نے کوئی گستاخی کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں تم نے گستاخی نہیں کی، میں نے میرے مولا کا یہ مصائب کبھی پڑھا نہیں کہ جب عباس زین فرس سے نیچے اترے تو شمر نے
سب کو پکار کر کہا بو تراب کا بیٹا اب زین سے گر چکا ہے اور اب اس کے ہاتھ بھی بدن پر نہیں ہے، جس نے علی سے اپنا بدلہ لینا ہے آئے آ کر عباس سے بدلہ لے لے۔ تو خدا کی قسم سینکڑوں بدبخت اور ملعون کوئی برچھی لے کر، کوئی تلوار لے کر، کوئی خنجر لے کر اور کچھ گرز لے کر میرے جد عباس کے بدن پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے عباس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب میرے جد سجاد آئے دفن کرنے کے لیے تو میرے بابا سجاد کو بدن عباس نہیں ملا بلکہ عباس کے بدن کے کچھ حصے ملے جو انہوں نے اکٹھا کر کر اس قبر کی شکل میں دفنائے، اس لیے یہ قبر اتنی چھوٹی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ بحق مظلومیت حسین و عسکری و عباس علیہم السلام اور تمام شہداء کربلا، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو اور تمام ان ایام عزا میں جو ہم نے ان کو عزا اور پرسہ دیا ہے ان کو قبول و منظور فرما۔ قلب پاک امام زمان اور سیدہ صدیقہ کبریٰ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مالک ہم سب حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو جب بھی شامل ہوئے تھے مجالس میں، جنہوں نے کسی بھی شکل میں حصہ لیا، نوحہ، مرثیہ، تلاوت، دعا، پروردگارہ ڈونیشنز، نیاز کو لا کر تبرک کو دینا، پروردگارہ ایڈمن ٹیم کے ممبران جس نے کسی شکل میں بھی مشن محمد و آل محمد کو سپورٹ کیا، ان کے لیے کام کیا، ان کے مرحومین کو اجر عنایت فرما، ان کو جوار رحمت عباس علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو آج کے فساد اخلاقی و عقیدتی سے محفوظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ و انصارہ و اصحابہ۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین 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 حی علی خیر العمل حی علی حی علی حی علی حی علی خیر العمل حی علی حی علی حی علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین۔ یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ ایک پیاس نے سجدہ جو تہ تیغ کیا ہے، تب جا کے کہیں دین پیغمبر کا بچا ہے، یہ اور کسی نے نہیں زہرا نے کہا ہے۔
پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ ہم ماتم شبیر کے ہم اہل ازاں ہیں، ہم قلب پیغمبر کے دھڑکنے کی صدا ہیں، ہم مادر شبیر کی مخصوص دعا ہیں، ہاتھوں میں صدا پرچم عباس رہے گا، ہاتھوں میں صدا پرچم عباس رہے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ الفت شبیر میری ماں کی امانت، گھٹی میں پلائی ہے شاہدی کی محبت، ہے تازیہ داری میری مخصوص عبادت، ہر دور میں سکہ غم سرور کا چلے گا، ہر دور میں سکہ غم سرور کا چلے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ خوش ہوں کہ نبی مجلس شبیر میں آؤ، حر بن کے چلو بگڑے مقدر کو بناؤ، مظلوم کے ماتم میں ذرا اشک بہاؤ، غازی کا علم دھوپ میں سایہ تمہیں دے گا، غازی کا علم دھوپ میں سایہ تمہیں دے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ ہم امن کا پیغام سناتے ہیں جہاں کو، عاشور کو کیا گزری بتاتے ہیں جہاں کو، فرش غم سرور پہ بلاتے ہیں جہاں کو، اس در پہ جو آیا ہے وہ عزت سے جیے گا، اس در پہ جو آیا ہے وہ عزت سے جیے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ باقی ہے عزا اکبر دلگیر کے دم سے، سجدہ ہے بچا حضرت شبیر کے دم سے، باقی ہے حیا زینب دلگیر کے دم سے، آندھی میں چراغ غم شبیر چلے گا، آندھی میں چراغ غم شبیر جلے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے رضا کہتی ہے زہرا، پڑھتے رہو یوں ہی میرے شبیر کا نوحہ، خود آؤں گی میں سننے علی جی جو پڑھے گا، جو روئے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جو روئے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے، یا حسین
یا حسین یا حسین 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 یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے ہوگا، یہ تو مظلوم کا سیدہ زینب کی یہ ابا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین العبا کے دل کی صدا ہے، غم یہ دل زوار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، لاش پہ شاہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، شام کے خونی دربار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا غم یہ تمہارا مولا بھولانا، غم یہ تمہارا بھولانا زمانہ، ہر گھر سجا ہے تمہارا زخانہ، سوگ تمہارا جاری رہے گا، ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، ظہور مہدی جس روز ہوگا، منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا، منبر پہ ہوگا وارث ہمارا، ماتم پھر اس کی سرکار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین الوداع الوداع یا حسین الوداع 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 یا حسین الوداع، اے درو بطول کے نور عین الوداع 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 یا حسین الوداع 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 یا حسین الوداع، ماہ غم گزر گیا غم تیرا نہ کر سکے، مجلس حسین تیرا حق ادا نہ کر سکے، ایک ایک اشک غم کا ہے یہ بین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع، دل لہو لہو کیا اشک سے وضو کیا، تذکرہ حسین کا یوں تو 400 کیا، اٹھ رہا ہے اب مگر دل کا چین الوداع الوداع یا حسین الوداع یا حسین، مجلسوں کی رونقیں اب کہاں ملیں ہمیں، کس زباں سے الوداع اہل غم کہیں تمہیں، اے شعور غم کے شاہ مشرقین الوداع 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 یا
حسین الوداع 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 یا حسین الوداع اے شعور غم کے شاہ مشرقین الوداع 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 یا حسین الوداع الوداع یا حسین الوداع تشن لب شہ ہدا اے شہید کربلا آنکھ تر نہ ہو سکی ماہ غم گزر گیا چشم غم سے کیوں نہ برس خون کا عین الوداع 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 یا حسین الوداع 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 یا حسین الوداع ماتمی لباس میں مرد و زن تھے نوحہ گر تیرے غم میں شاد تھے اپنے غم سے بے خبر ختم غم کی ہوتی ہے زیب و زین الوداع الوداع یا حسین الوداع 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 یا حسین الوداع بس ریحان نوحہ گر ہو گیا لہو جگر سال بھر کے واسطے دے پیام مختصر فاطمہ کے جان و تن اے حسین الوداع الوداع یا حسین الوداع 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 یا حسین الوداع یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی تسعۃ من بنیک علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد الحسن ابن علی، السلام علیکم یا حجت اللہ ابن الحسن یا صاحب الامر والعصر والزمان، سیدی متى ترانا ونراک عجل اللہ ما وعدک من النصر و ظہور الام و رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها دويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم Let's recite 5 times Amma Yujib, and through the intercession of Imam Askari as he gave Shifa to the son of Anush, may Allah grant all those who need our du'as for quick Shifa and accept our Azadari, give us more tawfiq to attend and bring our children into the Azadari of Ahl Bayt alayhimus salam, and forgive our sins and our parents and put us among the higher ranks in the Jawari Rahmat of Muhammad and Ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن مضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. And let's finish with a Surah Mubarakah Fatiha
For kul marhumin and marhumat, especially marhumin of the hadirin, marhumin of the donors of tonight's tabarruk, and marhumin of anybody who has participated in any form to support the Azadari of Ahle Bayt throughout their life. Ma'adhikre salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Just a quick announcement. Actually, there's a grant being given to us by Enviro Muslims Boot Camp. It's for environmental friendly. So what we are doing is changing the lights to LED lights in both halls, men's and women. So they're giving us a grant of $2,500. And the total cost is about $3,700. So we have a shortfall of $1,700. So if anybody wishes to donate towards this, so it saves us electricity and that, there'll be tax receipts given out. So if anybody wants to give a donation, we'd welcome the donation. Thank you very much. Salawat. Allahumma.